day came about. Number one, this is the last day of my sister, Denisa Iloilo. She will be flying back together with her husband tomorrow. So, ni-surprise niya kami nung ulit siya. So, nag-decide kami na mag-despedida birthday kay Mama Arcelia this evening. And for everyone to know, this is the very first time na si Mama nag-celebrate sa birthday niya. So, can you all greet Catherine a happy birthday? 1, 2, 3. Happy birthday! Heavenly Father, I thank you for the life of Catherine and Ina today. May you continue to bless, guide, and give them wisdom and peace throughout the year. Their existence is a gift to us, and I thank the Lord for His grace and mercies upon them. I pray that you'll bless the food on our table, fill us with your joy as we eat, and share memories and laughter today. In Jesus' name, Amen. Amen. Father, Son, and Holy Spirit. Alright, Mama, you can go to me. Happy birthday! Friday night and the lights are low, looking out for a place to go, where they play the right music, getting in the swing. You come to look for a king. Anybody could be that guy. Night is young and the music's high, with a bit of rock music, everything's fine. You're in the mood for a dance, and when you get the chance, you are the dancing queen, young and sweet, only 17. Dancing queen, feel the beat from the tambourine. You can dance, you can jive, having the time of your life. Ooh, see that girl, watch that scene, digging the dancing queen. Ako gigakagot kagang upod di kami nining sa una. Agot ng babae. So yun kati niya, the best kinakaya maaluwan. Pala atagin niya siya, kapit sa mga bayo, inan siya. Pasalamat nila ko kay Anan, Jinjin. So yun, thank you very much kay surprise mo kami, inimbitar mo kami, pero wala ko na nga na magkato kami. Pasalamat kami na bisan paano, tanan kami na magluto na arike. May thank you, hindi wapa kami lapot. Looking younger, kaya wala din nag-lupat. Sige, ang mga damang bago
decades now. Since dalaga pa kami, basta nakakita si Cathy Lobio, hasta ako ang muman, mga karat. Tapos nagpamana si Cathy. So naman na siya, daw na isa. Ako hindi naman naman ko. After a few months, nabusog siya. Pwede nabusog man ako. Ay, sus, nanay. Nagpata sa June. Ako na ni si Jenjen. Hindi nagpata man kuya November. Eh di fair na kami, no? Ang kamigahay. So until now, Santa Maria man. tawag na gid. Hasta nag-eskwela, pagod sila. Wasyong, nursery. Tapos nagpa Santa Maria, di Santa Maria man sila. Ano ka ba? Pero wala sila nagdayunay nga duwa, no? Ay nga aman. Sila. Di kayo nakauna, kaya kita no view mo. Oo, high school ka pala, kabayunak ko pala. Ano no? Amo man sa Anyway. gyapon ta. Oo, kita ko na siya. Dugay na ko kabalo. Natago ko pa kay mama mo. Sabi mo, wala ko kabalo. Anyway, si wife ako, yung balon kay Cathy, kung sino si Cathy, kay so una, never kami na naglainay buhok, nag-away, no? O ay ma, subok tulog kayo, sige lang. Isa pa ang aming family, taga Dumalaman mo. Dugo ka dyan, no? Te, wala na ko yung balon kay Cathy, Friends forever na kami. Happy birthday, Kat. I love you. I wish you happiness and also may God grant all your heart's desire. Si Nanay Epi, ano siya na mabuot. I know if I have, siguro, if I have a second mom, siya wala gusto ko nga second mom. Because kanami, wala sa iya, very, siya sa iya mga bata, do sister na siya sa iya mga bata, openly baka, sila sa any, topic and also makashare sa ilang mga experiences. So, doon ka namin do sister life. And also sa iya mga sisters, although I'm the half-sister lang ako kay sister-in-law, doon ka namin masaya, doon ka close man, and also, kahit sa iya, pagiging frank, and also, doon fair din pala, when sa judgment, fair din na siya. So, mga nangyayang ko sa iya, and also sa iya, naman yung mga in-uploads, nieces, and nephews, doon ka namin man sa iya pa-deal. So, I wish you will have more candles to blow, and also wishing you good health, enjoy with your apples, and more apples to come. So thank you. Thank you so much, Tita. Ang ginamit